Sir, voice cackling, sir. Okay, Gla. Yes, sir, yes, sir. Okay, so we are going to construct a non-measurable set. Okay, so M is a class of all measurable set in R. So M is a subclass of power sets. So we are going to put that the inclusion is strict. Okay, now we consider any two elements. So if we take any two elements in 0, 1 and you define the following relation. Right? So the relation define 0, 1. Define a relation. Okay, on the set 0, 1 as follows. So what is that relation? So we define x related for any xy in 0, 1. Okay, we say that x related to y if and only if x minus y is a rational, right? Is rational. Okay, so we say that if the difference is rational, then we say that x is related to y. சரியா? x minus y rational இருந்தா எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க என்னென்ன ரெண்டு நம்பர் சொல்லுங்க ரெண்டு ரிலேட்டடா இல்லைன்னு சொல்லுங்க 0 1 related yeah 1 minus 0 1 rational, right? So if I take any two rational numbers, difference is rational, so any two rational numbers are related by this relation. Okay, 1 by root 2 ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்க which is related to 1 by root 2. 1 by root 2 sir. X by 1 by root 2 எடுத்துக்கிறேன், y என்ன எடுத்துக்கணும் so that it is related to x. சொல்லுங்க 1 by root 2 எடுத்துக்கலாம் sir. 1 by root itself, right? 1 by root 2 எடுத்துக்கலாம். Any other number? Non-trivial number, non-trivial example. 1 by 2 minus 1 by root 2 எடுத்துக்கலாமா? Okay sir. ரெண்டும் related. ஏன்னா difference 1 by 2 வந்து, right? இதில் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண ஒன்றும் இல்லை. Okay, so we are going to prove that this relation is equivalent. Okay, we prove that this relation is equivalent. So the last example நீங்க சொல்ற மாதிரி 1 by root 2 எடுக்கும்போது x 1 by root எடுத்தா y 1 by root எடுத்துட்டோம்னா 1 by root 2 1 by root 2 difference 0, so related இல்லையா? So it's general என்ன சொல்லலாம் x related to x. First property reflexive. Reflexive in the relation, right? X related to x thana, right? X minus x 0 rational, so x related to x. This implies this. Second property என்னப்பா ப்ரூவ் பண்ணணும்? ஒரு ரிலேஷன் ஈக்குவல்னா ரிஃப்ளெக்சிவ், தென் சிமெட்ரிக், ட்ரான்சிட்டிவ் தானே. செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டினா சிமெட்ரிக். இஃப் x related to y, then we prove that y related to x. Right? Then by the definition x minus y is rational, right? If I multiply minus 1, still it is rational. And I take the multiplication of minus 1 inside the bracket, we have y minus x rational implies y related to x. Okay. The third property is a transitive property. Okay, so let us take x related to y and y related to z
Then we prove x related to z. X related to y implies x minus y is rational. Y related to z implies y minus z is rational. So sum of two rationals is rational. So we are going to add x minus y and y minus z. Okay, this is still in rational. This is x minus y is cancelling y. X minus z is rational. So x related to z. Therefore, the relation is equivalent. Okay. So now we can make the 0, 1. Okay. The union of equivalent classes. So let us take let E alpha belongs to some index set I be the equivalence classes of 0, 1. So means what? This means what? Equivalence class na enna artham? E alpha and endha mari element la irukum? Eppadi irukum? That is that E alpha eppadi define panna porom solunga. If I take any two elements in E alpha, then x minus y, x related to y, right? That is a only if x by the definition x minus y is rational. Correct? So if two elements are related by the relation, okay, if two elements are related, then we put in a class. So we classify 0, 1 into equivalent classes. Okay. Now I want to know that whether this E alpha is countable or not, right? So the relation is of how do you define the relation? Basically, relation is a subset of all cross, right? Suppose, right, this is a relation. It can be defined as a subset of relation on X. Okay, this relation I write R here. R is a relation. The definition is R is a subset of X cross X, right? Then a relation. Relation is a subset of X cross X. Is equivalent na in artham. Right? X comma X R la irukano. Appadha eluduveenga. The relation R la irukano. X comma y R la irundha y minus y comma x R la irukano. X comma y comma z R la irundha x comma z R la irukano. That's the equivalent relation. Right? So it's a subset of cross. Okay? Now நான் எப்படி எடுக்க போறேன்னா இந்த இடத்துல இந்த ரிலேஷன் இந்த ரைட் இப்போ E ஆல்பா என்னவா இருக்குன்னு பாருங்க. E ஆல்பால இருக்கிற ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தேன்னா அதோட டிஃபரன்ஸ் ரேஷனல் இல்லையா? அப்போ நான் இந்த சப்ட்ராக்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் சப்ட்ராக்ஷன்? I'm going to define a function, right? H from E alpha cross E alpha, okay, into Q, right? H of x minus y na enna R la define பண்றேன், right? H of x minus y, x comma y வந்து x minus y னு define பண்ணிக்கிறேன், right? இப்போ E alpha ல ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்து x comma y எடுத்தீங்கன்னா அதோட டிஃபரன்ஸ் ரேஷனல். அப்போ இந்த h ஓட ரேஞ்ச் எங்க இருக்கணும்? கண்டெய்ன்ட் இன் ரேஷனல் இல்லையா? ரைட்? இஸ் E alpha cross E alpha rational. Suppose I fix x here, right? அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறோம்னா
hx அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். hx அதாவது I'm going to fix x naught, x in R, E alpha. Define h x suffix x from E alpha to E alpha to R by hx of y equal to x minus y. Okay. இது ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கேவே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம், q டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ h11 ஃபங்க்ஷன் ஆகிருந்தா hx 11 ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் E ஆல்ஃபா கவுண்டபிள் இல்லையா? hx 11 தானா? என்னோட கிளைம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் hx is 1. 1 எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? Different elements will have different image, or if two elements have same image, then the elements are same, right? So let us take y1 comma y2 in E alpha such that hx of y1 equal to hx of y2, right? I'm going to prove that y1 equal to y2. This implies that by the definition x minus y1, x minus y2. So cancel x and minus 1, y1 equal to y2. So therefore hx is 1. Okay, if we have a 1 function from E alpha to some countable set, E alpha is countable. Therefore E alpha is countable. Okay. E alpha, so the each equivalence class is countable, but whose union is whole since union of E alpha belongs to I. Okay, equivalence class na you partition in 0, 1 la irukka ella element enna pandreenga set ah pirichu edutha ஒரு செட்ல இருக்க வேண்டிய எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்? செட்ல ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதோட டிஃபரன்ஸ் ரேஷனலா இருக்க மாதிரி அந்த செட்டை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? டிஃபரன்ட் செட்ல எலிமெண்ட் எடுத்தா ரேஷனலா இருக்காது. அப்படி இருந்தா ஏன் டிஃபரன்ட் செட் ஆகிறாங்க? ரெண்டு செட் ஒரே செட்டாவே எடுத்துக்கணும், கரெக்ட் தானே? ரைட். அதனால இப்போ ரெண்டு செட் அந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ரெண்டு கிளாஸ் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் எடுத்தீங்க, அதுக்கு இடையில காமன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காது. பட் 0, 1 இருந்து எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், ரைட்? அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க. Okay, if 0, 1, each E alpha is countable, but there are many E alphas, but whose union is 0, 1. Okay, 0, 1 is uncountable. E alpha countable. Suppose there are finite, countably many E alphas, then countable union of countable set must be countable, but here 0, 1 is uncountable. So the collection of E alpha is uncountable, right? The set E alpha is countable, but the collection of E alpha is uncountable. Okay, and 0, 1 is countable, uncountable. Okay, yeah, so the collection of E alpha cannot be countable. That means the index I cannot be a countable set. So this E alpha belongs to I is an uncountable collection. Okay, if it is countable collection, then countable union of countable sets countable. This is countable union of countable set will be countable set, right? That will say that 0, 1 is countable, but we know that this interval, any non-empty interval is uncountable. Okay, so there are uncountably many E alphas, or we say that there are uncountably many E alphas. Okay, now by the axiom of choice we are going to pick a point from each E alpha, we collect it in the set B by the axiom of choice.
choice. So most simple axiom of choice explanation is, suppose we have there are many bins, at least one dust in that bin. That's me. We have a lot of packs, at least one object in the pack, each pack. That's axiom of choice. Okay. So by the axiom of choice, we choose one element from exactly one element. Exactly one element from each E alpha and form to form a set V. Form a set. Okay, this means what? Right? V is the set. This means the following. Okay, this means that V, I will write in this yellow color, is V is the set of all points, set of all elements of 0, 1 such that each element of V belongs to exactly one E alpha. So over E alpha and whatever element I will not leave any element, any E alpha, without selecting a point from that. In E alpha, E alpha exact over element that's being set form. Right? Being set countable, uncountable. எத்தனை E alpha இருக்குதோ அத்தனை element இருக்கும் V. ஒவ்வொரு E alpha ஒரு element எடுத்து V form பண்றதுனால V ல எத்தனை element இருக்கணும்? Uncountably many elements. So clearly V is uncountable. V is uncountable, right? Okay, now we are going to prove that this V is not a measurable set. Okay, so for that let us take Q1 is a set of all Q intersection minus 1, 1. Because when I take, why I choose this Q1 as this set, when I choose x minus x comma y from 0, 1, when I choose x comma y from 0, 1, x minus y it belongs to minus 1, 1. Okay, so and I chose this 0, 1. Minus 1, 1 intersection Q is Q1. Q1 is a double rational in minus 1, This set is countable, right? Q1, we enumerate Q1 as, then Q1 is enumerated as R1, R2, etc. This is enumeration of Q1. Two elements of R1, R2 or among two elements among this list are different. So now define the set Vn equal to V plus Rn for each n.
okay, translate of V, right? If V is okay, this is a translate of. Okay, we add Rn with each element of V to form a V, right? So now we take a lemma. So we pass the construction of non-measurable set here. Then after proving this lemma, we continue to prove, okay, construct this. So construction is over. V is the set. Okay. So we are going to prove that this is non-measurable set. Okay. This set is formed using the equivalence relation and axiom of choice. So only that. Okay. V எப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறேன், V எப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறேன், ஒரு ரிலேஷன் 0,1ல டிஃபைன் பண்ணுறேன். எப்படி x மைனஸ் ஒய் ரேஷனலாக இருந்தால் அந்த ரெண்டு நம்பரும் ரிலேட்டட், ரைட்? அந்த ரிலேஷன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக இருக்கிறதுனால வி ஃபார்ம் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ், ரைட்? வித் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் 0,1. ரெண்டு நம்பர் E ஆல்ஃபாவில் இருந்தால் ரெண்டுமே ரிலேட்டட், அதுக்கு இடையில டிஃப்ரென்ஸ் ரேஷனலாக, ரைட்? இப்போ E ஆல்ஃபா கவுண்டபிளாக இல்லைன்னு செக் பண்ணுறேன். E ஆல்ஃபா கவுண்டபிளாக இருக்கணும்னா E ஆல்ஃபாவிலேருந்து ரேஷனலுக்கோ இது கவுண்டபிள் செட்டுக்கு ஒரு 1-1 மேப் டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சால் E ஆல்ஃபா கவுண்டபிள், ரைட்? இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸசைஸே விட்டாச்சு. என்னென்னா எந்த கவுண்டபிள் செட்டுக்கும் ஒரு செட்டிலேருந்து ஒரு 1-to-1 கொண்டு போக முடிஞ்சால் அந்த செட்டு ஓகே கவுண்டபிள்ன்றோம். அது பைஜெக்ஷன் வித் என் இருக்குன்னு அர்த்தம். அது எக்ஸசைஸாக விட்டுட்டேன், சரிதானா? ரைட்? இப்போ E ஆல்ஃபா எல்லாமே கவுண்டபிளாக இருக்குது. யூனியன் ஆஃப் E ஆல்ஃபா 0,1. ஸோ தேர் ஆர் இன்ஃபினைட் கவுண்டபிளி மெனி E ஆல்ஃபாஸ். நான் இங்கே எவ்வளோ தான் ஈக்குவலன்ஸ் ஓகே ரிலேஷன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது E ஆல்ஃபாலாம் கவுண்டபிள். தேர் ஆர் கவுண்டபிளி மெனி ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது வித் திஸ் ரிலேஷன், ரைட்? இப்போ ஆக்சியம் சாய்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் எடுத்து விங்கிற செட்டு ஃபார்ம் பண்ணி, அவ்வளோதான் இந்த செட்டு ஃபார்மேஷன் முடிஞ்சது. இப்போ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த V நான் மெஷரபிள் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது ஓகே, இது கூட தேவையில்லை. நான் இந்த லெம்மா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இதுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகிறேன். தட் வில் பி த பெட்டர். இந்த லெம்மா என்னன்னா, V மெஷரபிளாக இருந்தால் VN மெஷரபிள்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். அதுதான் லெம்மா. இப்போ ஒரு செட் மெஷரபிள்னா அதோட டிரான்ஸ்லேட் மெஷர், ரைட்? ரெண்டு செட்டுக்கும் சேம் மெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so we consider the following thing. If E is measurable, and X be any real number, X be any real number, then E plus X is also measurable, and measure of E plus X, this is exactly the measure, same as the measure of it. Okay, this proof. இதுக்கு ப்ரூஃப் இந்த ரெகுலாரிட்டி தியரம் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் டேக் என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் E plus X எக்ஸ்லனுக்கு எந்த எக்ஸ்லன் எடுத்தாலும் E plus Xக்கு ஓகே E plus X கண்டெயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஓப்பன் செட், ரைட்? அந்த ஓப்பன் செட் அவுட்டர் மெஷர் இதோட அவுட்டர் மெஷருக்கு கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும், எக்ஸ்லன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஸோ லெட் அஸ் take an arbitrary real number. Since given that E is measurable, there exists an open set containing E. Use the symbol containing E such that measure of E less than or equal to measure of
E plus x. Instead of in the regularity theorem, we have the statement that m star of u is less than or equal to m star of e plus epsilon. Sorry, m star of e u minus e. So actual regularity theorems of u minus e less than or equal to epsilon or less than epsilon. Less than epsilon. So actually we have the statement we have m star of u minus e, right? But here the assumption that e is measurable. Open sets are measurable. Difference of measurable sets measurable. So here u minus e is measurable. So I, instead of writing the outer measure, I write m in the place of m star I write m. Okay. Now translate from open set, still open set. Now okay. U plus x. What about this? We take u plus x. Okay. This set is open. Okay, I leave it as x(2). Take this as x(2). This is open and still contains e plus x and e plus x contained in u plus x. Right? Now, what is the measure of m star? Now we are at m star. I don't know whether e plus x is measurable or not. So m star plus x minus e plus x. So difference of two. U now we consider x plus u plus x minus e plus x. Difference of these two sets. Right? So we geometrically we write. Suppose we take this as a set u. This is e. I'm going to translate e. Okay. U by x, then we have this u plus x. Then this also will be translated that it is e plus x. So e plus x still inside the u plus x. That can be okay. That's a so geometrically one u moves, then e also moves. E plus x subset of u plus x. Right? And so this is u minus. Not u minus e plus x. U minus e is a set plus x. Okay, and this also can be taken as x. Okay. Now what about the outer measure of u plus x minus e plus x equal to this u plus x minus e plus x is u minus e plus x, right? But m star is translational invariant under translation. So this is m star of u minus. This is less than epsilon. So we have proved this. I'm going to underline by yellow. For every epsilon, okay, we have a open set u plus x. This u plus x exists because of u, right? Okay, this existence because of e is measurable. So there is a set u plus x here in our in this discussion. Okay, such that m star of u plus x minus e plus x less than epsilon. M star of u plus x minus e plus x less than epsilon. Okay, so by the regularity theorem, okay, e plus x is measured. So
translate of a measurable set is measurable. And the measure of E plus X is nothing but outer measure, right? By the basic definition of. Okay. So by the definition of measure, so one set is measurable, the outer measure is defined as measure. But outer measure is invariant under translation. So this is C. So what is C? This is M of E. So E, when E is measurable, E plus X is measurable, and both measure are same. Okay. So so the statement is the following. Hence, the translation of any measurable set is measurable and both sets have same measure and their measures are same. Equal or same. Okay. Now come back to the proof. Okay. Construction of measurable set. Okay, now our claim is the set V is non-measurable. So let us define Q1 equal to Q intersection minus 1 comma 1. Then Q1 can be enumerated. Q1 okay can be enumerated. Yes. Q1 equal to Q1 equal to R1, R2, and so on. Right? And define assets Vn for each n. Vn equal to V plus R. Okay, by the previous lemma, if V is measurable, Vn is measurable. So now our claim is V is non-measurable. Now we are going to prove by contradiction. Right? Assume that V is measurable. Right? By the previous lemma, Vn is measurable. And measure of Vn is same as measure of V for all n. Okay. Now the collection of Vn, okay, from countably many sets having equal measure, right? If they are mutually disjoint, then sum of measure will be infinitely many m of. Okay. Now we check that whether the collection Vn or measure are mutually disjoint or not. For that, let us take n not equal to m. Right. Then we choose a point Vn in the intersection.
Suppose Vn intersection Vm is non-empty. That means we choose an element here. Then there exists by the definition x belongs to Vn and x belongs to Vm. Vn is V plus Rn, where exists x alpha and y x beta in V such that x equal to x alpha plus Rn and x equal to x beta plus Rn. Okay. This implies that x alpha minus x beta equal to Rm minus Rn. Difference of two rationals is rational. So difference of x alpha, x beta is rational. So x alpha related to x beta by the definition of equation. Equivalence equation. Okay. But both are members of V. ரெண்டுமே V ஓட members, ரெண்டும் related. Right? இப்போ இதுல இருந்து என்ன x alpha x beta கடையில எப்படி ரெண்டு சேமா இருக்குமா டிஃபரெண்டா இருக்குமா? V எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கேன்? இப்போ இதுல இருந்து x alpha x beta belongs to one equivalence class. X alpha and x beta belong to same equivalence class. Belong to one equivalent class. Right? Equivalence class. But V is constructed by choosing exactly one element from each equivalent class. Okay? V எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணறோம்? ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம். X alpha x beta equivalent, they are chosen from V. அப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா? இருக்காது. டிஃப்ரெண்டா இருந்தா அந்த V ஓட டெஃபினிஷனை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணும். ஸோ எக்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பீட்டா தான் ரெண்டுமே சேம். எக்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பீட்டாவாக இருந்தால் ரைட் எக்ஸ் எப்படி இருக்குது? சின்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர்என் எக்ஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஆர்என். எக்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பீட்டா, அப்போது இந்த ரிலேஷனில் ரெண்டு இந்த எக்ஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் பீட்டா கேன்சல் ஆகிடும். ஆர்என் ஈக்குவல் டு ஆர்என். ரைட்? செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எழுதும்போது லிஸ்ட் எழுதும்போது இந்த கவுண்டபிள் லிஸ்ட் எழுதுறோம் இல்லையா, லிஸ்ட் ஆஃப் கவுண்டபிள் எலமெண்ட்ஸ் இது எழுதும்போது வி வாண்ட் டு ரிப்பீட் எனி நம்பர். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் இண்டெக்ஸுக்கு சேம் நம்பர் ரிப்பீட் பண்ணணும் இல்லையா? ரைட்? The enumeration எழுதும்போது the enumeration means what? Okay, enumeration means we define a function from natural numbers to Q1. F of 1 n R f of n Rn. This is enumeration means this function is 1 1. So different elements will have different image. But இங்க எப்படி கொண்டு வந்திருக்கும்? n ல different numbers எடுத்தா image is same. It's a contradiction. Contradiction இல்லை. Sorry, this says that எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் மெயின் இருக்கிறது. n நாட் ஈக்குவல் டு m எடுத்துட்டா இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துருக்கு இல்லையா, அது நாட் பாசிபிள். ரைட்? ஸோ therefore okay x choice is not possible. Therefore Vm intersection Vm is empty for n not equal to m. When you choose two different natural number indices, then corresponding Vn and Vm are disjoint. Hence, this Vn, n belongs to natural numbers, is a mutually disjoint measurable sets. It's a class of mutually disjoint measurable sets. It's a class of mutually disjoint measurable sets.
And what about the images of the elements of Vn? Okay, now we find the set on which the elements of V, all for all Vn elements, the range of elements of Vn. Now, we recall the definition of Vn. Right? V is taken constructed from E alpha. First we constructed E alpha, then we constructed V, then Vn. Right? Otherwise, okay. Let us choose suppose point x belongs to 0, 1. Then by the definition of equivalence classes, x belongs to E alpha for some alpha. Okay. Then V is constructed in such a way that at least one element from E alpha is selected and kept in the V. So there exists a x alpha in V such that x minus x alpha is rational. Right? Rational which belongs to Q. Implies that the Q1 is enumerated as R1, R2, Rn. So x minus x alpha equal to Rk for some K. So this is rewritten as x equal to x alpha plus Rk. So x is expressed as x alpha plus Rk, means x belongs to Vk plus, V plus Rk, that is Vk. So if you choose an element from 0, 1, it belongs to some Vk. Therefore, 0, 1 is a subset of union Vn, n from 1 to infinity. Okay. Now, by the definition of Vn, what is the definition? It is V plus Rn. Right? Rn belongs to Q1. Right? So range of Rn is -1, 1. And the element of x is a members of 0, 1. So if you choose the element in V, that range is this. Right? Okay. So for any element of Vn having such a V equal to this, right? Then if I choose x belongs to En, I take Z En for each En. Then there exists a y in V such that Z equal to y plus R. Okay, now look, consider the range of R. R and range is -1 to 1. Y is a member of V. V is a member of the equivalence classes, union of equivalence classes. V is a subset of union of equivalence classes. Equivalence class union is exactly 0, 1. So Y range is right. Which means Z equal to y plus Rn. Rn belongs to Q1, so its range is this. The y belongs to V, range is this. What about the addition of y plus Rn? Its range, Z, must be at most 2, at least -1. For all, this is true for all n. Therefore, Vn contained in -1, 2 for all n.
all the un belongs to one set, the union belongs to the set minus 1 comma 2 in from 1 to 2. So now considering one this 0 comma 1 contained in union Bn, n from 1 to infinity is contained in minus 1 comma 2. And also we know that this, so we have this relation. We have 0 comma 1 contained in union Bn contained in minus 1 comma 2, and this class Bn, okay, is mutually disjoint. Class of mutual is a class of mutually disjoint sets. Mutually disjoint, mutually disjoint measurable sets. So now we are going to use the countable additivity of M. With the countable additivity of M, additive property of M, okay, measure of union Bn, n from 1 to infinity is written as summation n from 1 to infinity measure of Bn. Right, this implies measure of union Bn infinity is summation. So in the place of measure of En, we write measure of B because the measure is invariant into translation. So therefore, okay, measure of union Bn is summation infinite sum of M of. Okay, we comparing this inclusion. A measure of this 0 comma 1 is less than or equal to measure of Bn, measure less than or equal to measure of this. Okay, since measure is monotone, because measure is a restriction of outer measure. When outer measure is monotone, measure also is monotone. Okay, measure of 0 comma 1 less than or equal to measure of union Bn, n from 1 to infinity, less than or equal to measure of minus 1 comma 2. So measure of this, the interval length 1, this is calculated in this equation. Summation n from 1 to infinity m of v, and which is less than or equal to length of this minus 1 comma 2 is 3. Okay, so we have this beautiful inequality, okay, relating m of b. Okay, it's giving the range of summation m of b. Okay, now we create contradiction, okay, in the general relations. Contradiction against the relation, okay, between natural numbers. Now we know that measure is always non-negative because it is a restriction of outer measure. We have proved that already that my outer measure is non-negative. If first case, if m of b is 0, we consider, okay, we are going to, okay, analyze, okay, in two cases. First case, if m of b is 0, then what happened, and we, okay, analyze the case that m of b greater than 0, then what happened. If m of b is 0, right, I take this inequality as a star. Star says that 1 less than or equal to 0. From star, okay, from star, substituting, that means substituting m of b, okay, in star, so we get a contradiction. To the, okay, order relation in the natural numbers. Then if
What is the actual contradiction? Starல என்ன எழுதலாம்? M of E 0 na the starல left side inequality எப்படி இருக்கும்? First inequality minus 1 less than or equal to summation n from 1 to infinity M of E. M of E is 0 இல்லையா? அப்போ இந்த 0 infinite times add பண்ணாலும் 0. So 1 less than or equal to 0 not. It's a contradiction to the order relation in R. The natural numbers look order relation contradiction. If M of E is positive, then so what is the summation 1 from n from 1 to infinity M of B? This is diverges, right? This is infinity. So from star, this infinity is less than or equal to 3. That's not allowed in the extended real number system. So in the extended real number system, okay, we have the relation that any number x real number minus infinity less than x less than infinity. Okay, so here the contradiction. So in both cases we have a contradiction. Therefore, V is not a measurable set. Okay. Doubt இருக்குதா?